Всем привет. Ой, я что-то сломал. Черт. Что? Нет. Все сломалось. Все испортил. Нет, вроде бы нет. Вроде не сломал. Окей. Так, оп. Погнали. Так, все нормально. Или как всегда черный экран. Во. Теперь должно быть. Всё. Нормально. Нормально ли? Да. Так, короче, мужик отдал мне вешалку, и, вероятно, мне нужно вешалку отдать Люмену. Excuse me, please. Хочешь вешалку? Yes, my child. Do you really need this coat hanger for your weather experiment? I've got one here that's at least as good. Aha. And now you'd like to swap. That would be nifty. Well, if it makes you happy. Thank you. You're a real friend. И как тебе? Hey, Alu. Hello, Edna. What brings you here this time? Он вроде бы мне должен был что-то сделать. Can I have... Normally I just... But the coat hanger, for one thing, I'm also keeping it handy. An aluminum suit is... I have... Fire... Я I've согласен made a на шоковую decision. I терапию. want the shock treatment. Brave child. Get me a better coat hanger and all... Тебе нужно еще получше. Let's talk... Хорошо, ладно. Take... Я думал, тебе этой хватит, которую я тебе принял. Ну ладно. Где там наш бельевой лифт? Бельевой лифт не там. Вот он, бельевой лифт. Сейчас так прокатимся. I've got my ticket. May I see it? Very well. You may pass. Ой.
Круто. А The как next exit is approaching. Ой. Нифига себе. Я очень удивился. This poster informs readers about the proper use of the Что laundry lift. лифт так It doesn't say работает. anything about its practical use as a means of public transportation, though. Мешки. Счетчик. Выключать. А, здесь выключатель. Так, ну я хочу посмотреть, что в мешках. I'm not the laundry girl, you clown. Я It's понял. packed too tightly. Может быть, у нас есть нож какой-нибудь? Нож есть. What? I don't believe it. The scissors don't even leave a scratch. If only I had some gasoline and a chainsaw. Ну как оказывает. А если What? так? The scissors. If only. А почему ножницы не The оставили? guys from the laundry have packed this pretty well. Ну хорошо, ладно. А, и я теперь с той стороны. Тут есть 4 двери. Это что? I've seen my share of this sort. Ага, As expected. закрыто. А что там в окне? Hello, princess. What's a girl like you doing in an asylum like this? Сижу. Я Wait. Эдна. Don't tell me. You're Edna, right? Откуда Hey, ты меня знаешь? how do you know that? There isn't much that Dr. Marcel can hide from me. That he's keeping you locked up in the tower, for example. So we seem to be fellow prisoners. By the way, people call me the Keymaster. Isn't that the cutest nickname? What else do you know about me? Just that a dark secret links you to the doctor. An unspeakable, dark secret. He spends much Он time and energy ясновидящий trying тоже, to что ли? erase your memory. One could even say it is a personal crusade. And the fact that you always find a way to remember drives him to great irritation. Довольно-таки неплохо. Do you know Знаешь, how I как can отсюда get out of выбраться? here? Yes, What? yes. I know how you can get out of here. И I've had как? plenty of time to figure out an escape plan. Only problem is, I can't do anything about it in here. You, on the other Что ты hand, говоришь? can move relatively unrestricted out there. And you are clever. Unlike most other inmates. So, Вот what's your спасибо. plan? First, you must find a way to the other side of the bars. Then, you'll have to make a copy of the master key. We'll be able to get out of the building with that. It opens my cell door, too. Finally, we need a vehicle to exit the compound. Sounds fairly simple, but А как там how do I оказаться? get to the other side of the grate? You'll find a way. I'm sure. Maybe through the laundry lift system. There is a third exit in the basement. But please, don't take any unnecessary risks. If you drop down there without soft padding, you'll break every bone in your body. And that's it for my plan. How very considerate. Thank you. Как мне сделать How do I копию get a главного copy of the ключа? master key? You'll have to find the original first. Then you'll need clay for the imprint, a furnace to bake the clay, and an easily melted metal to cast the copy. Gold would be perfect. Вот как. Where can I find the master key? Но на That's easy. The ремне. guard they call Bladder has it. Bladder is on monitor watch duty А, in the control room on the 3rd floor. He's far from being watchful, but when it comes to keys, he's a real bulldog. Maybe you can distract him with something. опять же, здесь подсказка в том, что бладдер — это не просто пузырь, это мочевой пузырь. Where do I get gold? Tricky that. Dr. Marcel keeps his polo trophies too securely to get at them. The only alternative I see is Adrian's medal
from the jigsaw contest. However, Adrian is sitting in his cushion fort in the lounge, like Блин, Lord, как хорошо. and he guards himself with Подсказочки. this playboy. Джак или What's his Драк? name? Druggle-jug. Okay, okay. It's all right. As stupid as Adrian might be, he has a pretty impressive mind-reading act. It might prove difficult to get the medal from him, even if you manage to get past Druggle-jug. Ох, как Where оглинул. can I find clay? Good question. The clay from occupational therapy has been completely pounded into ugly ashtrays. You can't use that anymore. But maybe it would help you to know that this asylum has been built on a pretty clay-packed layer of earth. А вот и лопата понятно стало зачем, да? How do I get a vehicle? Everything in its time. But we're not there by a long shot yet. Мгм. I think Good luck. Is there any... Ты why сидишь are в you in одиночной камере. solitary? They think I'm dangerous. And they're probably right. That's all you need to know. Is there anything else you know about Dr. Marcel? He is a sick man, А guided почему? by hate. Ever since the death of his son, he's been bitter and eccentric, locks himself up in his secret room, and performs these sadistic electric shock treatments on his patients. A dark secret links you to the doctor. Ну He's да, obsessed with the idea. Is that enough? да. I've got to Эти. Give my regard. Привет, свободе. Кнопка тревоги. Пожалуй, я не буду ее надевать лишний раз. Нажимать, надевать. The models are from the last Miss Mentally Unbalanced pageant. It says here that Miss September stabbed her husband and ate the dog. Meow! You better behave, Harv. Хочу I'm мысли. only carrying you. It would be a Будет мешать. empty. А что Харви об Why этом думает? no? Ладно. Блин, вот чё тут? Ага. Я вижу шланг. I never wanted to be a firefighter. I was more partial to the opposing side. Всегда было совсем не им. I never was. Ладно уж. I was. Омывалка. Зеркало. Look, Harvey! A reflection! Отражение. I don't let. Ладно. Так, это бельевой лифт. Там разве нет еще какого-то... Ой. Ой-ой-ой. Что за гомосексуальные связи? Здрасте. They're like two peas in a pod. They're just quite unusual peas. Hi, Привет, you ребят. two. Hello. Hello and hello. Они такие все на расслабоне здесь, мне очень нравится. Who are you? I'm Marty, and this is my twin brother, Hardy. We are Siamese twins. But I bet you already suspected as much. А я уж думал, вы ай-яй-яй. Hottie and Marty? Those are highly unusual names. Well, That's because our dad is Japanese. and our mom is of Hopi origin. But you must have suspected as much. You can tell from Hardy's almond eyes. Why are you just sitting around here? We're making sure no one steals our bed. Да тут 6 All the кроватей beds are the вокруг. same. Ha! That's what you think. If you know what to look for, there are huge differences. It's like with Hardy and me, there are few people who can distinguish between us. But after a while, you start to recognize the differences. That is our secret twin power, so to speak. We see the differences where others just shrug their shoulders helplessly. Which brings us back to the subject of beds. On first appearance, they all look the same. Так. But this one here, Is the only one with a bed sheet. Вы не You're сиамские not близнецы. Siamese twins at all. Correct. We are actually Siamese triplets. but Brody is away in Paris studying art history. Yes, he's always been the strange one. Логично. Why are the
both of you only wearing one sweater? That's a silly question. It's much too warm for wearing two. Я I'm сваливаю. taking off. Will you come along? No. We have the softest blanket in the whole world right here. And where, pray tell, would we go anyway? See you later. Rock on. And sin. Да, прям, знаете, заряжают как-то на добро эти пацаны. Где там наш бельевой лифт? Что-то я тут даже ничего не подрезал себе. Here we go. Here we go. Не хочешь Hello поговорить? over there. Oh, a new neighbor. Who are you? I am Mr. Frog, of course. Strange name, that. It is Yeah. meant for a human, but I am a... A frock. I get it. Oh, no, not at all, you flatterer. I am merely a coat. Ты здесь Don't tell me you живешь? live here. Why not? This lift offers a lot of convenience for a piece of apparel like me. And what convenience exactly would that be? Well, there's this rail where you can put coat hangers. And it's dry. We clothes are very absorbent, you know. I see. А куда Where's this лифт lift едет? going? I can't answer that, I'm afraid. There are 3 exits in total. One of them is the laundry in the basement. You get a great view from there. Unfortunately, I forget where the other 2 exits lead. Why? How long have you been hanging up here? They used to call me Mr. Toga. Цвет исключительно белый. Чем ты Wow. моешься? You are exceptionally white. What do you use? Astonishing, isn't it? I'm very proud of my colorlessness. I used to be beige, but there's not a lot of light in here, so the pigment's left. Out of boredom. Are Здесь there any водится молния. moths in here? Don't frighten me. What makes you think that? Have you seen anything? I had a feeling just now of something moving in the shadows. Oh, that. Those are just wolf spiders. There are lots of them in here. Паук But вот. moths? Now, that would be a disaster. My ужас. fabric is so delicate. Isn't the Следующий. next exit due soon? I Следующая have the остановка. same feeling that time has slowed down while we were talking. Oh, here it is. Это прачечная, да? Как мне слезть? What do you make of him, Harvey? He's a little too colorless for my taste. The next exit is approaching. Девочка в лифте дали достижение. The next exit is approaching. Остановка, все-таки не выход. Так, я хочу Here we посмотреть, что там в прачечной. Могу ли я спрыгнуть? А, там нужно на что-то мягкое приземляться. The next exit is approaching. I'd break every bone in my body if I did that. То есть мне нужно что-то кинуть мягкое. Что-то мягкое, ничего мягкого у меня с собой нет. Ладно. The next exit is approaching. А могу я его сейчас перехитрить с монеткой? Well, as I... Are you prepared? Золотая A медаль. golden medal? Genuine gold? Of course. And that's not all. Why? What else? Well, all right. Just genuine gold. Nothing else.
What were you expecting? Почему я Why всегда must I Do правильно? not there I tell, but I Он am there. сказал, I что and его when I ударило meet током. but И с тех пор его дорогу I want приключений to- не ведет. Tails. head. Well, have you? Cheery. I can relax. Я хочу его испортить. I can relax later. I can relax. Так, это лифт. Человек-пчела. Полка. Глина. Мелки. This is art. Хорошо, ладно. Нужна лопата. Я хочу лопату. If I stir this, I'm likely to dredge up poisonous gases. Понятно. Так. Пепельница. A bit bulky, don't you think? Ну, немножко громоздко, да. Так, что-то, честно говоря, я примерно понимаю, что делать, но вообще не понимаю. This does... Huh? This doesn't... This doesn't... It doesn't... Что с тобой? This doesn't work. This... It just won't come out. I'm sorry. Понятно. This reads, shortage of spoons. Bring your spoons. Тут ложек. Oops, I tore it. Yippee! Let's rip! Правильно. Все разнесем. Ой. Привет, ребята. Кто с I'd вами? rather not disturb them. I'm sure they want to be left alone. Так, я думаю, что... Мне нужно что-то мягкое. Это мягкое, наверное, одеяло близнецов. Как я думаю. Там ни одной подушки нет, соответственно. Ничего здесь отвинтить и открутить не получается. Моя Next exit is остановочка. approaching. Power usage? They're using too much energy. It's like someone's leaving the light on all the time. Блин, я хочу I'm not одежду. the... It's been glued to the wall. Приклеено. Понятно. Так. Вот дверь. Здесь ключник. Что если нажмем на кнопку тревоги? I don't want it. Look. What do you think, Harvey? Shall I press it? I'd like to see that. I'm gonna do it. Go ahead.
Be my guest. I'll do it. I'll really do it. You don't have the guts. I'm serious. Chicken! Chicken! Edna! What now? It doesn't seem to have had any effect. А почему? А я думал, сейчас я нажму и прибегут все, кому не лень. Что теоретически может мне здесь пригодиться? Могу я шланг порезать? Да, могу. Надо I же. never want. I was. Пацаны, мне нужно ваше одеяло. Hello, howdy. Hello. Hell, Ладно, пока. See you later. Rock on. and Предложить им пожрать. Would you like some potato chips? No, it's a bad habit to eat chips in bed. you get crumbs all over the bed sheet. And if you get crumbs on the sheet, they'll take it to the laundry quicker than you can say unchlorinated bleach, The laundry is in the basement. where they take weeks to clean it. Did you say weeks? Yes, А почему? I did. This one here is the last clean sheet until the beginning of winter. Плохо вам живется. Можно я вас Stop порежу? fidgeting for a moment. I have an idea. You're free. Серьезно? What's going on? What have you done? Are you a surgeon or something? Все, вы What's свободны. wrong? You're free. Each of you guys can do whatever you always wanted to do. Oh, the wealth of possibilities. And the accompanying pressure that comes with it. Ooh, my. Ну, вы не хотите встать, дать мне одеяло? Как вам теперь живется? What's wrong? Each. Oh, the. And Ooh, Может быть, теперь Would you like хотите some- no, чипсы? it's a. you, and if you The laundry. where the, Did you say yes, This one here. Что если these are accept? супер рассыпчатые? Но это намек. These are. Take me to your leader. Jibbity jibbity jibbity. Say Так, that they. тихо, тихо, тихо. Может быть, еще раз. What's wrong? Each. Oh, Uh. ooh. What do you think of these two, Harvey? I can barely tell them apart. О май. I wonder if, but I don't want to hurt them. Do you play polo? haven't in a long time. It's not easy to find Siamese twin horses. Do you need a pen? Not unless you have two. We love две to play нужно. Sudoku against each other. Судоку Against играете. each other? Yeah, but Marty cheats. I do not. От, He от, invents some random numbers. от Those are скотины. Eskimo numbers. Эскимосские числа, блин. Would you like to read a comic book? We'd rather not. We always fight when it comes to turning the page. Что там? That doesn't work that way. А, хлопья. That doesn't work that way. Блин, я хочу насыпать им на кровать хлопья. Good idea. I'll give some of the cornflakes a serrated edge. This way, I'll get tiny little cinnamon-flavored ninja stars. I'll be my dream. Что и не получилось. А если... Together, they'll make a good.
А если я... Подожди. I wonder if I can make my own. Does it? Наверное, нет. Так, ну совершенно точно им нужно насыпать чипсов на... Блин, на кровать на их. This is the police. Nice. But we are. There is nothing. Так я же вас расцепил. What's wrong? Each of you. Oh, the. And the. Ooh. Would you like this ripped off receiver? Not interested. We already have a poor connection with the outside world. Would you like my straw? Is that a special type for Siamese twins? Да. How would I recognize one of those? By the USB port and the digital access pressure display. Or simply by the two mouthpieces? I'm afraid it's an ordinary one-man straw. In that case, you can keep it. Would you like this cocktail glass? Was there a stinky drink in there? If Boo. I were you, I'd be careful with that. There was an amendment to the toxic waste legislation recently. It deals exclusively with these stinky drink glasses. How do you get to this floor without the laundry lift? We don't. We rappelled down here this morning before breakfast. We hid behind the toilet tank while brushing our teeth. The new guard is pretty clueless about the patients. Понятно. Пу-пу-пу. Я хочу на них насыпать чипсов, но у меня не получается. Would you like some? No, it's about You and if you the lawn. where the Did you say? yeah This one. What's wrong? Oh, and the ooh. А сам я могу их съесть. И насыпать им. Насыпать им постель. Ладно, получается, что... То не могу. It's packed to. It's packed to. Хорошо упаковано. А, надо было просто выйти с локации. Вот мы и берем простыню. I mustn't succumb to my. Да забирай I ее. can think of 1,000. I still think it's too. Хорошо, ладно. Если она слишком велика, я ее порежу. Though I can think of it, I still. I mustn't. А, You're not supposed to. Though I can think of it, I still. я-то думал. Теперь надо просто... Только не говори, что нужно им сшить теперь их простыню. Так, тут где-то сортировать, они прятались за этим самым, за умывальником. А чё я? А чё вы? Чё они там вернулись? Hey, the beds haven't been made. I guess I'll have to take stern measures. Что у нас там есть еще? А, хлопья. That doesn't work that way. I can't do any more. I can't. The sheet is too. It's forming a. I have a good. I mustn't. Though I can. Potty? Marty? They vanished into thin air. Пропали.
This is by far. Может быть, Харви нам Look, что-то Harvey, a sheet. Ick. подскажет. Ик. Намочить ее, может, еще. О, как. This is by. I mustn't. Though I can. I still. Harry, Dave. This is by. Hey, the beds haven't been made. I guess I'll have to take stern measures. Ну, я не знаю, что еще тут делать. Уже и задрал, и насрал. Да что ж такое? Hey, I guess Все-таки еще что-то должно быть. I'll only waste that. The bedding is so. In this panel, we. That doesn't. Я и не думал, что так можно сделать. The shaded. It's. I have a. О! Надо было просто поплевать. Все, поехали. На бельевом лифте. Где это? Где наш любимый лифт? Черт, это не он. Это умывальник. Вот лифт. Сейчас поедем. Here we go. Here we go. The next exit is approaching. Моя остановочка. Так, а вот и постельное белье. Good thing this was down here. I would have broken all my bones otherwise. I don't want. No, I don't want. Oh yeah, let's. Есть стиральная машина. Those are pretty big washing machines. It's not wash day today. Ага. It's not wash. Those are. No, I don't like. Нравится мой грязный класс. Что тут есть? Just more of those on. Всего лишь белье. Ой. Что здесь написано? Доска объявлений есть. Just your usual bring your spoons back to the cafeteria announcement. Еще I чё? don't need. I don't want to win. That's not how it works. The bulletin board is a written word Форма для medium. письменной речи, а не устной. Look, Harvey, a bulletin board. Yippee! This is my third favorite kind of board. Right after the entertainment software rating board Классная and the растяночная. Ouija board. Смешно. Так, я надеюсь. Надеюсь, нас опять не загонят. Опа. Открытка. Postcards are pretty useless. This says the moon falls down to Earth. That's a bit worrying. Немножко, кстати. This says that's a bit.
This wouldn't change the message one bit. А, Look here. The postcards are pretty. A postcard from Vladvakistan. Look here. Владивостокстан. The Это что foreign такое? minister postmarked the stamp with his own incisors. When I've gotten out of here, I'll write Dr. Marcel a postcard from freedom. Хорошо. А это This что? is a registration for group therapy. First, have it signed by the patient's attending psychiatrist. Then show it to the therapist on the day of the seminar. Правильно. Как для деловых бумаг. Let's see. Just another load of files. Hey, this looks useful. There's a list of the current inmates. It shows where I can find the corresponding patient histories. I seem to know some of the names. Well, normally I don't care much about files, but snooping around in other people's patient histories is Oh, so да. delightfully Oh, да. prohibited. So, whose patient history shall I look at? Другильджак. Is this supposed to be a patient's history? I quote, name, Drogeljug. First pet, green dog. Characteristic, was always chosen third during physical education lessons. That's all. Да уж. Косим пчелы. Is this supposed to be a patient's history? I quote, name, B-man. First pet, black pony. Черная Characteristic, пони. was always chosen first during physical education lessons. That's all. А это как-то мне поможет? Адриан. Is this supposed to be a patient's history? I quote, name, Adrian, king of the recreation room. First pet, red cat. Characteristic, was always chosen second during physical education lessons. That's all. Так. Ну, это очевидно подсказка. Так, хорошо, что у меня со времен Outer Wilds остался кусочек бумаги, на котором можно писать. Так, хорошо, давай по новой, Миша. Мужчина в костюме, пчела. Блин, ручка не пишет. Is this supposed to be a Пчела. patient's Мимо history? микрофона I говорю. quote, name, B-man. First pet, black pony. Characteristic, was always chosen first during physical education lessons. Пони. That's all. Черная первый. Потом что там? Адриан второй, видимо. Is this supposed to be a patient's history? I quote, name, Adrian, king of the recreation room. First pet, red cat. Красная кошка. Characteristic, was always chosen second during physical education lessons. That's all. Второй. Другильджак третий. Так. Другильджак. Is this supposed to be a patient's history? I quote, name, Drogeljug. First pet, green dog. Зелёная Characteristic, собака. was always chosen third during physical education lessons. That's all. Третий. Так. Питер, я так понимаю, что он четвертый. Is Yeah. this supposed to be a patient's history? I quote, name, Peter. First pet, blue goldfish. Characteristic, was always chosen next to last during physical education lessons. That's Да, all. четвертый, соответственно. Потти. Is this supposed to be a patient's history? I quote, name, Hottie. First pet, yellow Желтая rat. крыса. Characteristic, was always chosen last during physical education lessons. That's Потти. all. Так.
Крыс. 5. Теперь нужно посмотреть, куда это можно применить. Дела. Это можно закрыть, я считаю. Может быть, там еще какой-то шифр будет в нижнем ящике. Тут только один ящик. Я просто думал, ну ладно. Вот и есть еще дверь, кстати. Я хочу на граффити посмотреть. Очень хорошо получился, говорит. Так, лестница, там, видимо, прачечная. Отрада для глаз. Должна оставаться чистой и невредимой. Ой. Вентиль, манометр, лестница. Что-то новенькое. Only trained heating engineers can handle these. Only trained... A true inferno. Здесь можно, видимо, заплавить, да? Электрокамин. A true inferno. Манометр. There's a lot of pressure in the Приличное boiler. давление. Вентиль. This valve supposedly whistles when the boiler is about to explode. That way, you know what killed you. Ой, спасибо. Так неожиданно и приятно. Так, что сломанные ложки. Дыра. These spoons are useless now. То есть мне нужно... It's dark down there. Did I see something moving just now? Так, ну мне нужна глина. It's all... Does this hole remind you of anything, Harvey? Yes, it has roughly the same shape as your memory. Well, it's hole-shaped anyway. Вот спасибо. Hey! Whoops. А кто там? Shall I keep them? I think I... Да я не собирался туда. Хочешь In this комикс? panel, be careful with... That doesn't... If only this hole Была бы were эта found... дыра Yeah, молодым we could источником. shove. He was probably just... Могу. Ой. Muzzledorf. Hey! Я, кстати, выкинул пустой бокал. И это печально. Hello? Anybody home? Ой, Whoops. ¿Sí? ¿Qué tal? кто тут? And who might you be? My name is Almilio Sanchez de Mubelfrup, Убери but фрукт. most people call me Almighty Ruler. Can I call you Almo for short? If that's what you like. And you are? Call me Edna. Is that a nickname too? It stands for Especially Dumb Nut Almelio. I don't get it. Да. What's your business down there? What does Копаешь. it look like? I'm digging a tunnel to freedom! Unfortunately, I've struck a layer of hard clay. I won't be able to go on without the proper tool, and I ran out of spoons. То есть ему нужна You don't ложка. happen to have a spoon, do you? Ты не Don't you думаешь, что think there's можно a как-то more по-другому convenient way out выбраться? of here? Forget it! The front door is always guarded, and the only key to that, But even if you could, which is, you'd still have to get over the wall. Стены или главное? Believe me, Good luck. you won't. Короче, ложку ему надо принести. Нужна глина. Нужна глина, чтобы было все хорошо. Так, а вот и лестница. Я хочу коврик. No, I've worked Лестница hard for the подошва. dirt on the... Keys are never on the door, but I'll make sure.
Didn't I say so? Эх. О. Наверняка тут есть ложки. Хочу меню почитать. Today is free choice day. Obviously, the chosen meals are arranged according to the seats. The order hasn't been made yet. Oh, great balls of fire. There's cutlery in there. Возьми Let's что-нибудь. see. Now, what have we here? A knife and a fork. This series of surprises just keeps on coming. What's this? Not one spoon? Where the heck are the spoons? Нож — это хорошо. Maybe I could cook myself to freedom. Only with a good measure of garlic. Блин, я хочу прихватку. Наверняка она же мне понадобится. А полотенце, может быть, What's тоже. this? They've been secured to the background graphics. Прикреплены к What's заднему плану. next? Ой-ка, кастрюля, кастрюля. А там чего у нас? Столовая? Кетчуп и горчица. И горчицу я тоже хочу. Спасибо. Что там на объявлениях? Опять про ложки? It says that due to a shortage of spoons, giving them back is mandatory. Могу ли я туда? Могу. Ход. Как это ход куда? Гарнитур. These chairs create and because they are frequently used in Ой. Оказывается, вот. I hate these. Да уж, да уж. Картина. Так, а что за этой дверью, кстати, я не помню. If only it... I wonder what the... It's locked. Закрыто. Угу. Настало время. This is not a piece of furniture. I'll wait for the mobile. I bet it even... That works differently than... Тихо, 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 тихо. Looks complicated. This one controls... I better... It doesn't... Так, может быть, мне нужен... нужно найти вешалку получше для алюминия. Но как я сделаю эту вешалку? Кетчуп есть, горчица есть. Вешалки нет. This one is as soaked in... And I bet it's... Такой же негодный. Может его заколоть? Shall I get you some more water? Definitely and decidedly not. I've already had too much. I'd rather not. He still ignores... I'll just try. Hands up. That didn't... Так, а что если... Why, I want... You don't? Что если... Что если... Блин,
что-то That doesn't. хлопья засунуть. Нет, это не работает. Я знаю, что в прихожей там туалет, кажется. Вот он, водор-клозет. Пока не пойму, что ему там нужно. Так. Что если... Oh no. It was already so. Опять размок. Так, ну тут пустой стаканчик для чего-то нужен. Совершенно точно. What do you mean? You mean Ленив. Так, возьму-ка я еще стаканчик. This one is as, and I bet. А может быть... Мне не нужно у него ключ этот относить, просто взять глину. Мы вернулись туда, откуда мы пришли. Кубки. Я хочу кубки. Hooray! Yeah! Oh, how they glimmer. Ага, они под замком. Письменный стол. Now that's what. How much? What? Мне нравится. Мне тоже нравится. Closed. That means it's locked. Да что ж такое все закрыто? Никакого вообще счастья. Как вообще можно от людей все это запирать? Как они должны вообще жить? Пум-пурум-пурум. Принесу ему виш. Нож и вилку. Виш и нолку. Так, там, подожди. Там живет этот самый Хер. Ой. Что-то новенькое тут я еще не видел. Это Зигмунд. The best, the greatest, the godfather of know-it-alls. Все так. The Юнг. great analyst Jung. A stylized picture of Dr. Marcel. Group therapy for game designers. This is for the really messed up cases. Согласен. Very interesting, Mr. Pokey. And this object interaction you were talking about, is this happening in this room right now? Are you even listening? All of us in here are nothing more than... Hold on a second. Yes, what can I do for you? Why don't you come a little closer? This is the group therapy session for video game designers. If you don't have a signed registration, you can't attend. Есть такой бланк. I have this form here. That is a registration for our seminar, indeed. But unfortunately, come back when you... All right. And please... Of course. Хорошо. Puh, who needs her? У меня есть ручка. И бланк. My signature won't be... Блин. Неужто я не могу подделать? Что вообще? Today, obviously, or... Today is obviously, or... Угу. Я хочу на коврике написать что-нибудь.
Как мне... This looks what the heck? О, привет. Ты случайно не хочешь мне подписать? The next exit is approaching. Ладно. Кто мне может подписать? Я не уверен, что мне туда вообще надо. What's that supposed to be? My ticket for the But it's... Ладно. Еще бы ложку найти. Дрогельджак. Не хочешь мне подписать Дрогельджак? Drogeljug doesn't need therapy. He is. Can you sign my registration for therapy? I guess I could, but it won't do you any good. You need the signature of your psychologist. Посмотрим. Poetic and depressing at the same time. So much expression with so few lines. A masterpiece. Мастерпис. Может быть, профессора попросить? Can you sign? No, only the psychologically... It would be best if you... Доктора Марселя. Хорошо. Как мне его попросить? Он же меня опять запрет, если увидит. Кстати, надо с алюминием поговорить. Hey, Hello, what... can I? Normally, but for one thing, I'm also an aluminum... Короче. Поможешь? Who do you think? Oh, Well, I have... But... tell me. What? We'll give you I'm not. We can meet at... I'd need a better... The inspector won't let me ride the long... What do you... I'm really not. Take your... When you're ready. I've. Pray, get... Take... Вот у меня есть вешалка. Let's go. But dear child, if you give that to me, you'll have to find it. We need hang... Oh, Tell that to the... Это говорит его система. Черт, я ж забыл, куда шел. Блин, вроде шутки такие простые, но что-то меня так раскалывает вообще с них. Может, потому что, я не знаю, не досыпаю уже несколько дней. Уже я хочу первую вешалку. Hi there. Take it. Oh, Ладно. Please. Мистер Фрак. hello. Oh. Isn't the next? I have that... Ладно. Here we go. А что если я тебе It's a дам? bit tricky to. Mr. Frog, what he needs. Обои? You could make a great. Too bad he's. The next exit is. You could make a. Too bad he's. Подожди. The next exit is approaching. Ну подожди, я хочу что-то с ним сделать, но я не понимаю, что. Ножницы. He's neither. You can tell from the stick. The next exit. Here we go. Короче. Где мои ножницы? Да блин, я же хотел их выбрать. You can cut Marv. The next. Так понимаю, что его надо скинуть вниз. Hello of. Oh. Isn't the. I that... Oh. You could make a. Too bad. Are you? No, thank the lift. What resource? Micro... You can't. You just have to be... The next exit.
Here we go. А, I've teased him the next day. Really, Mr. Good. Really, Mr. Good. I've teased the next exit. That's strange. Where's Mr. Frog? походу поехал все-таки в эту самую в прачечную. The next exit is approaching. Как же я умен, как хорош мой мозг. Here we go. Блин, она прям next реально exit is какого-то approaching. леминго похоже из сеговской игры. Ну все. А вот и вешалка, кстати. I only have, and if I hang that up, there'll be no Как же approved останется? for all audiences label for this game. Ну да. Теперь у меня есть вешалка номер 1. Как же я хорош, господи. I'm sorry, but I forgot. А, извини. Извини, конечно. Теперь интересно, куда делся, собственно, мистер Фраг. This looks. I would. И правда, у нее лицо такое забавное. The next exit is approaching. А, хорошо. Пойдем на терапию. Алюминь. Let's go. I want shock treatment. Very well, then. We'll meet by the shock therapy chair. Can you find the way? I hope so. So, Хорошо, спасибо. Музыка для лифта. The next exit is approaching. Так, Here we go. мне нужно через как вот через прачечную. The next exit is approaching. Прачечную пройти. Да, спускаемся, поднимаемся. Ой, мистер Фраг, кажется, стирается. Ну ладно. Теперь он не сможет никуда поехать. Еще вспомнить, где находится шоковая терапия. Кажется, здесь. Точно, наверное. Edna. О, Крисман, Finally. здравствуй. So, are we ready to go? Sometime later. I hope you're all right over there. Да. This is your last chance to change your mind. Я только что говорил, что тут вроде такие шутки простые, ну как же меня с них раскалывает это вообще. Я не могу. Too late. Пшик. Да ладно, я не так много прошел. Wow. That was really something. Это было что-то. Так, теперь надо не запутаться. Пойти вниз с королем Адрианом. У него надо забрать... Вот, здесь ход. Короля Адриана нужно забрать его не монету, а медалику. Где там? Где прачечная? Здесь. Поехали. Трафраг все еще стирается. This looks. У нее такая мордочка здесь. Прям. Надеюсь, Крисман сдал экзамен. Хотел сказать, сдал анализ. The next exit is Профессиональная approaching. деформация. Надеюсь, анализы тебе не придется сдавать. Ну, пошли.
Well, well. You have returned to Да. challenge me. Сейчас я тебе устрою взбучку. As I foretold. Are you О, prepared поздравляю, to suffer поздравляю. another defeat? Давай, I want to try. попробуем. So, heads or tails? Ребро. Heads. Видишь, Oh my там с goodness! задачками. It is indeed heads. Have you by any chance joined the psychic's world as well? Well, we'll never need to find out. If you just give me the medal now. Да, давай мне медаль. Hold it! Hold it! Not so fast. You have been right one time. Что мне I 3 shall из give you 3 that. надо теперь But угадывать. the rules say that I'm entitled to a chance to try and win the medal back. А, то есть там типа теория просто. I choose tails. Wait a minute, that's... And tails it is. That means I get to keep the medal. You are out of luck. Is it possible that all the electric shocks were to no avail? What did you say? Oh, nothing. Another try? Хорошо. I want to try... So, heads? Орешка. Tails. Indeed! Tails! My turn. I choose heads. And heads it is. That means another... Что ты делаешь? How do you Постоянно manage to win выигрываешь. it? I do it all my... I straighten there and the metal every time I change which read in large left from one what I remember what exactly but after В этих билетах же пень было. О, теории. Блин, терпеть не могу, когда, как знаешь, срань. Типа, сдаешь экзамен по хирургии, а там, когда выпадает, типа, история жизни великого русского хирурга Писькина, мне нужно рассказать про него. Там история кафедры хирургии. Мне один раз попалась вот эта вот срань на... помню где. На какой-то из терапий факультетской или госпитальной. Но это тоже. Well, Блин. Пойду я пожалуюсь, короче, нашему протеже. Точнее, это мы его протеже. Как путать кумир. Кумир и не кумир. Блин, отличный скринсейвер, мне the кажется. next exit is approaching. Here Да, we go. мне вообще-то в эту самую, в прачечную. Да. Ну, я сдал тогда. The next exit is... Помню, что я попросил, что типа, ну, камон, типа, давайте мы это врачебными делами, сказал, давайте мы будем врачебными делами заниматься. Мне дали задачу какую-то по терапии, что-то по какой-то... Тоже какая-то срань была, типа, краснуха у взрослой беременной женщины. Вот, она была женщина, как сейчас помню фамилию, у нее не Милостива. И она свою фамилию полностью оправдывала. Вот, и она нас просто дрючила со страшной силой, так что инфекционные болезни мы знали вообще на зубок, что называется. Причем не только я, но и всякие там распиздяи. Хотя я так оглядываюсь назад. Есть подозрение. Алюминь. У меня проблема возникла. Hey there, Alu, old pal. Oh, hello, Edna. Do you think it worked? Do you really think I can see the future now? Why don't we give it a try? What am I thinking at the moment? А я не смогу, потому что ты в шапочке. Параллелограмм. Европейская космическая организация. You're thinking of
The European Space Agency. Yeah, kind of. That's close enough. Hey there, Al. Oh. Do you... Why, what am... Параллелограмме. Короче, все разы очень близко. Ясно. Мне, в общем-то, прямым текстом ключник сказал, что мне нужна глина, которую можно выкопать в подвале. Но в подвале ему нужна ложка, а у меня только нож и вилка. Потом... мастер-ключ, который висит у этого мужика на поясе. И... и медаль с этого шеи короля Эдриана. Что ж, поехали. Что-то вот я не понимаю, не понимаю на самом деле, как мне его обыграть. Может быть, кстати, у Харви попросить идею. This looks... Ты. The next exit is approaching. Well, as I Why must... do not there I tell, but I went on the there I opened and my feet when I noticed immediately what I remember, what exact, but Может быть, кастрюля мне нужна на голове. I wanted... so head Heads. indeed my I and that means another. I wanted... So head Tails. indeed tail my eye and that means another. Well... Cheery. Может быть, Дрогельджак мне поможет. Hello, Druggy. Druggle jug. All right. Druggle Jug, then. Druggle jug. He's so cute when he's mad. Блин. Пиши мне, пожалуйста, бланк. Hey, Bruce. I've got something here that'll cheer you up. Leave me alone. Ладно. Может, сломать ему эту резиденцию? Кидренифей. У меня есть 2 прихватки. Хотя это одна прихватка, но почему-то тут написано, что, нарисовано, что их 2. Это нужно, видимо, для плавкости. Вообще, на самом деле, я бы замудохал его клюшкой для пола и отобрал бы у него просто ключ. И не стал бы вообще ломать себе голову. Ладно, есть еще вариант, может быть, мне тоже надеть кастрюлю на голову. Вполне вероятно, что в этом и заключается вся фишка. The next exit is approaching. Так. Я помню, что Here тут we особо go. ничего нет. Там есть туалет. The next exit is approaching. Блин, я хочу с мистером Фраком поговорить. Как тебе? Mr. Frog. He doesn't hear me.
остановить I'll его. switch to the spin cycle just briefly. Ладно, это смешно. Переключу, говорит, на Оджи. Ну, пошли. Где там кухня? Ой, а почему эта дверь не открывается? И что будет, если я ему предложу вилку с ножом? It's already a hole. Hello? Are you still down there? What is it this time? I've got something maybe you could use. I hope it's a spoon. Close. It's a fork. A fork? I can't use a fork. In order to dig a proper tunnel, one needs a spoon. I got it. Like with spaghetti. Окей. Вряд ли их можно починить. О, дверь появилась. А, надо было спуститься по этой лестнице, потому что иначе она меня не пускала. Так, это дела. Здесь, я помню, была подсказка, которую я пока не понимаю, к чему вообще она мне. Я хочу надеть кастрюлю. I'll cook my... A bit bulky. Возьми кастрюлю. I'll take it. Другое дело. Я же говорил. Это же очевидно. Поехали назад. Где там наша вешалка замечательная? Номер 2. This looks dangerous. Hey, what the hey? Почему тут сумасшедшие выглядят The next exit is гораздо более approaching. умными людьми, чем, ну, те, кто нас охраняют. Потому что их проще провести вокруг пальца, чем, собственно, сумасшедшие. Так, король Джулиан. А, это из другого. Это из другого. That doesn't work that way. Ну, надень ты кастрюлю на голову. Очень сложно. It's not a hat, not a helmet, not a toilet bowl. It's just a pot. It's not a hat. Угу. Well, as I I want to... so head, Heads. indeed, my and tail. That means another. Так, а может быть просто... Well, Cheery. I've got a... It's a... Struggle jug. You're not in... What do you... Struggle jug. Ah, strange. Может быть, другу Джагу что-то нужно? Вилка там. Или полицейский жетон. О, хочешь комикс? I've got a present for you. It is Captain Useless and the Quiche of Death. It's a limited first issue. Struggle jug. I see. Struggle jug. In that short period of time? Struggle jug. Wow. I should have known this wouldn't impress him. А, так может мне на резиденции использовать? А, я не могу использовать, потому что это стрелка перехода. That doesn't work that way. Ну, чё ты? А, я могу на кастрюле использовать. Do you need a helmet, Harvey? No thanks. When your head is filled with cotton balls, you don't worry about concussions. Yeah, they gave me the same pills too. Все-таки что-то же нужно.
не ожидал, что будет затык, если я пройду электрошок. Вот это вот прям вообще мне не понравилось. Are you prepared? Блин, ну я хочу кастрюлю надеть. Why must Do not there I tell, but I went out on the there I hope and my when I noticed immediate what I remembered what exact but Ладно, черт с тобой. Кто-то, наверное, должен мне подсказать про монетку. Я имею в виду, конечно, кто-то в игре наверняка мне должен что-то сказать про монетку, но... А если кто-то что-то знает, то я тоже против. the next exit? Так, это ключник. Может быть, ключник Hello. нам скажет. Getting back. Where do I? Dr. Marcel. The only alternative I see. However, Adrian, and he guards himself. Okay. As stupid as Adrian, he has a pretty... It might prove difficult, even if you manage to get... I think. Good luck. Is there any... Give my... Я хочу все-таки What do еще you раз think? на Shall I? кнопку I'm нажать. go. I'll do it. You. I'm chicken. Edna! What now? It doesn't. Она не работает. Там туалет. Здесь я, кстати, набрать воды, наверное, в раковину. It's clean enough. А в стаканчик могу нам набрать? Oh no. It was already so. It's clean enough. И здесь еще есть, видимо, какая-то загадка. Так, сиамские близнецы, видимо, перестали быть таковыми и ушли. Я их вылечил от сиамского близнячества. Ничего сложного. Каждый день так делаю. Here we go. Тин-тин-тин-тин-тин. The next exit. Кстати, я до сих пор так и не встретил загадку про пони. Ну не про пони, а там где надо 5, видимо. 5 этих самых. Может, тебе кастрюля подойдет, потому что у меня нет ложки. Hello? Are you still down there? What is it this time? I've got something made. I hope it's a It's a pot. Ложка, Yeah, кастрюля. it's best dirty dishes. no that no pot in the world. Вот ты, конечно, зануда. Прикинь, как удобно копать кастрюлей. Это ж прям вообще... Ну ладно, может, я плохо искал. Может быть, она есть на самом деле. Полотенце привинчено к заднему фону, я помню. Towel schmowel. Так, а тут 2 двери. А я не помню, куда. Тут нам нужна подпись безобразного мужчины.
эта дверь ведет наружу. Там, короче, сидит мужик, и мне с ним не хочется встречаться. Are you hungry? I don't need solid food. I feed on electromagnetic radiation. That's incredible. How is that possible? I once swallowed a clock radio. Ах да, она заперта. Так, пустой кулер. No. Может, еще понадобится? О, Господи. Don't even think about it. This is my home, not a dump. Well, okay, it is a dump. But don't you dare get it dirty, bonehead. Did you see that too? Какие авторские права получены достижения? Don't even, this is... Well, but don't... Did you see that? А можешь подписать мне бланк? Right. А, можно еще и выкидывать все обратно. This is still in perfect work. Ой, Never. The melon. Yippee! Let's cause a flood in here. Oh, Harvey, the dispenser is all empty. I never get to have any fun. сломать ему кулер, чтобы он пить не мог. Yippee! Let's cause a... Ходил в сортир постоянно. Yippee! Или я думаю, что может быть, нужно просто туда воды налить. I'd rather not. He still ignored. Блин, зарежь его. Забери ключ с трупа. Это же Metal Gear Solid, да? Тут вот Clean enough. наверняка же есть какая-то что-то. That's not fair. It rolls right back into the wall. А, я же могу, наверное, ножницами отрезать себе кусочек. Darn it. А если я ножкой стула? Darn it. Ага. Могу подписать. Darn it. What do you make of this, Harvey? What? The towels aren't cashmere? I ain't wiping my butt with them if they're not cashmere. Ой, а я могу мыло забрать? Нет, мыло не могу забрать. Звук так еще пэнк. No. Как-то его же надо заставить туда пойти. Что-то вроде так много всего. It's attached to doesn't matter. А что тут? There are... А, дротиков не хватает. Могу нож сюда прилепить. Bullseye! Ага. Bullseye! Окей. Как всегда, кофе нет. Гель для посуды. No.
Так. Что если мыслить логически? Я, правда, не получается. It's free choice day in the cafeteria today. Даже этот вот день желания тоже к чему должен привести. Пойдем на кухню. Меню. Напишем. А, тут нельзя ничего написать. Today, obviously, the order. This is the right. Your traps always blow up right in your face. What do I have to remind you? One little mistake. Интересно. Я, честно, даже ни у кого и не видел никаких ложек. А ложка. Прям очень сильно нужна. The next exit is approaching. О, они все еще, да? Все еще тут сидят. Так, ну что, кто мне подскажет? Можешь мне подписать? Would you like this appointment for therapy? Do I look like I need therapy? Let's put it this way. If this were a rhetorical question, you'd need a class in rhetoric first. If I signed this in crayon, nobody would take it seriously. Можно я лопату возьму? If I stir this... Я хочу взять. Hey, that's the only spoon. Хочешь, я тебе нож подарю? Do you need a fork? Definitely. I'm managing and a fork just... А, я могу тебе трубочку сдать тогда. Черт, я ее выкинул, кажется. Barkeep, one drink, please. Of course, my dear. What will it be? Not another. I'd rather go back to my... А, она не... Barkeep? Все, я просрал. One walkthrough, please. Yeah, you would like one of those, wouldn't you? It's not a... Ooh, this is so 80s. 80-е. Ooh. Я Why? хочу забрать. I don't want to... Ha! Why do depressed people always have to sit so high up? Что на полке? I'd rather not. Хлопья туда кинуть. That doesn't work. Hey, that's the... It's broken. Now I see why the loonies think... Сломано, нет меча, да что ж такое? Хочешь кастрюлю? Do you need a... That's that thing behind me. That barrel with a shovel? That's not a... Блин, надо у него выменять ложку как-то. Хочешь Do you need горчицу? I've got... How do you think I get the lower layer of my cherry bananas? Do you need some more ketchup? I've got... How do you think... Do you want my pot holders? No, thanks. Union rules dictate
that I have to use greasy towels. Что ж, аргумент. А, может быть, мне написать ему что-нибудь, коктейльную карту. What shall I write? Walk through. Okay. Мужик, ну давай. Barkeep, one drink, please. Of course, my dear. What will it be? One walkthrough, please. It's not on the menu. Of course it is. Bright and clear. What? Let me see. We have a little joker here. That's not my handwriting. You've written that yourself. Admit it. Нет. Так. What shall I write? Water. Okay. Barkeep? Of course. A glass of water. It's not. Of course. What? We have that. You've written. Ну, вообще, да. What shall... Coffee. А вообще все напишу. What shall... Бигити, Biggity. What shall I... Присед. Edna's... Все. Barkeep? Of course. Присед. One It's not. of... What? We have that. You've written that. Barkeep? Of course. A bigot... It's not. Of... What? We have that. You've. Ладно, ладно. Barkeep? Of. Грок. We don't. What happened? Bunnies. There was this guy who found out the Дрянь stuff he разъедает used it металл. to melt the bar. Sounds like he would... Yeah, of course. He wanted to become a too bad about. Why? Did he escape? I'm afraid not. Dr. Marcel. Then he locked him up in his. Oh. Ужас какой. Так, а как же мне выменить? Тоже мне нужно найти ложку и выменить на лопату. Что может еще быть похоже на ложку? Вилка. Комната отдыха. Но я не хочу отдыхать, да? This isn't... Так, чем же мне себя зацепить-то? Barkeep? Of course. А. Может быть, попросить кого-нибудь? Are you there? Very much. I can't have the drinks that they are 50. Тик-тицы. Как всегда. Сейчас до других Джага доковыряюсь. What did the gent... Struggled. Not well. Понятно. Hey, Bruce, I've got something. Ладно, ладно. That doesn't... Ну что, я же нажимаю. It's not a hat. It's not a hat, not a helmet, not a toilet bowl. It's just a pot. Нет, ну если можно взять кастрюлю, значит для чего-то ее можно взять. Я пока не понимаю, блин, для чего. Вот беда. Моя остановочка. The next exit is approaching. They're using two. It's like someone's... 21,913 kilowatt hours. 21,000 and 21,000. 21,800... 21,000. 12. 21 messed up.
Познавательно. Так. Где же мне ложку-то взять? I'm only. It would be a. Hello. No. Никого. Empty. Уходи. Пусто. Hello. Getting back. How do I? You'll find a maybe through there is a please. If you drop down there, it'll break, and that's How very? Но это мы уже I знаем. think Да. good luck. Is there anything else? Тут Is ты there ещё any- знаешь, He что is guided ever since that locks himself and performs a dark secret. Is that enough? это все будет. What else? Just that a dark he spends much time one goodie, and the fact that you always I've got. give my Блин, шланг же наверняка для чего-то нужен. Okay, I have a plan. We'll fill the pot up with glue, then we place the pot over the door frame. When the snake leaves its den to go to work, we'll jump from our hiding spot and throw confetti. Okay. What was that right at the beginning again? What? You didn't take notes? Forget it. Ладно, если он не шутит, я хотя бы начал догадываться, для чего нужна кастрюля. Here we go. Как же его обыграть-то, это самое, в монетку-то, в орел-решку? The next exit is approaching. Так, Hello? Yeah, once. I'll see what Don't come back. починить сломанную ложку. These spoons are they've gone to these are Хоть жахнуть These посильнее. По ней. these spoons These spoons Нет, так не работает. О, 32. Хорошо, что ты пришел. Потому что у меня, кажется, затык. Я, во-первых, не понимаю, как мне, блин, заставить Эдриана отдать мне медаль, потому что он что-то там залупается и говорит, я типа не отдам тебе, потому что я тоже могу угадывать. Где найти ложку, чтобы ее отдать, чтобы... Хотя мне, видимо, что-то нужно отдать бармену, чтобы он отдал мне лопату, чтобы я отдал лопату мужику внизу. Так, туда и мне не пускают без подписи. Блин, может быть, ему показать. Идиот. Где там наш бланк? Вот он, наш бланк. I don't think I'll get his signature this way. Здравая мысль. Так. Так, там мужик сидит, который меня может посадить. Не уверен, что я этого хочу. Хотя, может быть... Может быть и так. Why? Nobody would know. Говорит, никто этого не заметит. Так, там электростул. Ленинград Электроклаб. Там у нас вот этот мужик, охранник. Вот у него ключ.
Мужик, можете выпить чё? Would you like to order a cocktail? I'll even bring it to you. Definitely and decidedly not. Да что ж такое? Вот, видимо, слепок с этого ключа нужно у него взять. Maybe I'll just make a soup from the gold. And while the guard is not looking, I'll... Hey, keep your... У-у-у-у-у. Ладно, ладно. Кстати, вот стаканчик размокший тоже наверняка же для чего-то нужен. This one is as soaked in... And I bet it's... Стаканчик для воды. Я хочу еще. One is more... Одного мне достаточно. Что если мне мыло в него положить? Там мыло. Где там стаканчик? Правда, размокший. Чистой грязи. I'll have a cup of towel, please. Полную чашку. Hey, towel! Fill her up. Great. Now the towel dispenser's out of order. Ой, правда что ли? That's not fair. Так, что тут у нас? Хочу. What do you hope to achieve? Чистая грязь. Can't do that. Кофейник пустой. Со светом. Подожди, а при чем тут свет? А. Ему нужно везде выключить свет, где... Всё, я понял. Somewhat? Завораживает. Тут где-то есть свет, а где-то нет. Вот это вот... Ну это... Это, судя по всему, столовая. Блин, может не поговорить? Что ты там What's смотришь? that you're watching? I'm watching the loonies. Usually, I prefer TV, but there's something wrong with the aerial again. Shame on those unreliable aerials. Ох уж It's эти not that антенны. bad. The morons can be quite amusing. The only problem is that you start getting a little loco yourself. If you keep staring at these monitors for too long, you'll see them start to form letters. Ты выпил Did всю you воду? drink all that water? Don't remind me. I'm bursting. But I'm not supposed to leave my post. As if anything ever happens with the loonies. But I'm pretty strict in this respect. There's a reason why they call me Bladder. Да, я тут хотел сказать... Хотел сказать, что бладер это же не просто пузырь, это именно мочевой пузырь. Просто пузырь это бабл. Wow. Don't remind me. Не напоминай. Так долго сдерживаться вредно для It's здоровья. unhealthy. Oh man, there's a reason. The volume of your... Well, I fell Чё-то into a мелко cauldron as a вкатил. child. You mean the magic cauldron? No, just a regular cauldron. Хотя вот- Speaking of water, I was on vacation once at Niagara Блин. Falls. Stop talking about water already. I would stand right next to the Мне кажется, это не твой waterfall нет. for Мне кажется, это стрим hours on лагает. end. Stop it. And the gush and spray Сейчас договорит. Пойдет поссать and сейчас. the water tumbling and pouring. Torrential. Streams. Swoosh. Mercy. На телеке. Да-да-да, я обратил. Спасибо. Я сразу, как ты сказал, что головоломка со светом, я прям понял, что он
Прям даже понял, где надо уже выключать. Пригляделся. Так. Ты говоришь, что не хватает мощи по качеству. Блин. У меня, к сожалению, отключили функцию, в которой можно было уменьшить битрейт. Ой, не битрейт, а этот самый. Сука. Вывод. 1900. Вот. Если прям совсем жестко, там есть под стримом ссылка на YouTube. Там можно переключать качество. Будет немножко попроще. Итак. Смотрел Have you «Водный мир»? seen Waterworld with Kevin Costner? Stop talking about water already. Can you imagine that? A whole planet covered by No! water. And more water. Мне просто and нравится even его more выбешивать. water, as far as the eye can see. Mercy! Water. Ладно, ладно, я так понял, что он все I равно give него up. не будет. Anything? I'll leave. Yeah. Короче, это явно это самое. Это прачечная и умывальник. Ну, пойдем. Кажется, туда. И выключатель. Здесь нет выключателя. Ну и здесь и... Блин, я бы не догадался никогда в жизни до этого. Мне кажется. Подожди, тогда нужно понять. Блин, нахрен. Ай. Где он? Тут. Вот он тут. Выключить здесь и включить в паре. А как С? Так, сначала разберемся, значит. Это не прачечная. Это вообще не прачечная. Это остановка вторая в прачечной. А это бар. Это... Я не знаю, где это. Так, ну сейчас пригляжусь. Это где телевизор? Где этот хер сидел? Ну как, не хер, профессор. Профессор хер. Ладно. Короче, бар. Остановочка. Я думаю, что здесь, наверное, ближе будет. Нет, не ближе, нифига. Поехали. This looks hey, what the hey? Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. The next exit. Тын-тын. Так, теперь вспомнить, где бар. Бар-то именно за той дверью. Так. Мужик, я тут потревожу тебя.
Так. Так, прачечный любитель. Включить. Теперь мне нужен следующий. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. The next exit is approaching. Где был? Это здесь, кажется. Нет, это туалет. At the same time, not far away. Oh yeah, lights on, lights off. What the heck? The monitors, they're showing a pattern. It's a message. Вот почему он сказал, что видит буквы. Блин, я бы не сложил это воедино. Так, ну теперь, дружок-пирожок, мы пойдем отжимать у тебя ключик. Ну, хотя, конечно, нет, он дает. Вечно я теряюсь, где тут выход. Here we go. The next exit is approaching. Может быть, и ложка как раз там найдется у него. Nice and colorful. Разноцветно. Логично. Hey, stop it! И что ты мне Darn сделаешь? it. The key is attached to his belt. I'll have to come up with something else. Короче, глина нужна. Открывай, я тоже Hey, хочу. is there somebody in there? Yeah, damn it. Is that you, newbie? Of course. Will that take much longer? Don't ask. I've been holding this in a long time. There's more in my bladder than the annual precipitation of the Amazon rainforest. Надеюсь, до конца игры он больше не выйдет. Так, ну, все равно ложку мне нужно. А, кстати, может быть. Yippee! It still works. Blah! Old and inedible. Это что-то дало мне. Is the sun right? I've lost all sight. Блин, хочу еще мысли взять. No, thank you. Диетическое. Looks like it's dry. Присохли к шкафу. Так. А, я туда что-то поставил. Не помню что. Как в названии стрима ошибка, не пугай меня. Ах, черт, точно. Как я этого не заметил с самого начала. Это же... Я, видимо, тоже хотел в туалет очень сильно перед стримом. Спасибо. Теперь-то я
Все. Я поправил. Я сделал. Сейчас я к нему даже схожу. У тебя случайно нет? Take care. I'll go and enjoy my freedom. Ладно. Я думал, вдруг у него есть. Кстати. Somebody else. В общем, мне может, наверное, сгодиться и какая-нибудь поварешка. Может быть. Не уверен, но скорее всего. Я так думаю. Так, там терапия. Искать еще в шкафу. This is where the... Но ложек здесь больше нет. Shouldn't we first... I've got a knife. Where the heck? В кастрюле нет, случайно. To do the whole... A bit both? I'll cook my... A bit both? Кстати, есть прихватка. Прихватка, я понял, нужна будет для того, чтобы сплавить мастер-ключ. Быть... Черт, я не знаю. Дверь заперта. Гарнитур. Я могу его сломать наверняка. This suite still has all... That's a situation. Так, замок. Так, замок. Так, это дела, где есть какие-то подсказки про синих пони и прочее. Такое я себе даже записал. Уж не знаю, зачем это я записал. Чем ты это записал? This says that's a bit... Падает на... A postcard. Look here. The foreign min... It doesn't have... Адресовано, говорит, не I мне. don't want it. It's because that's a mess. Так, ну там только испорченные ложки все. Пойду-ка я поговорю с барменом, наверное, еще раз. Может быть, что-то прояснит. Блин, терялся. Столько всего с собой таскаю. This looks dangerous. The next exit is approaching. А нет ли у тебя ложки случайно? Hi there. Вау. Хочешь вилку?
It doesn't work that way. А, понятно. Ладно, ладно. Не хочешь, не надо, что называется. Тут есть пластмассовые ложечки. I don't think it's very... Там трудотерапия, да? This is all junk from occupational therapy. А есть? No, Может, thank you. не увлекаюсь, ладно. Так, бармен. Barkeep? Of course. Nothing. Кстати, вот тут есть полка. Полку нельзя... А, полка там. This is not a self-serve facility. This is not a self... Those are not spirits. Those are detergents. Well, I guess most of them contain a fair amount of alcohol anyway. Ага. Я хочу лопату. If I stir this, I'm like... Look, Harvey, there's a shovel in this barrel. Edna? That is a spoon. Nonsense. Nonsense. Are you all right, Edna? Look, Harvey, a barrel. So let's go and find the rest of the gun and some ammunition. Блин, шутку перевели. Бэррел, это же не только бочка, это же еще и ствол. Говорит, давай найдем тогда порох. И остальное оружие. Не, ну здесь понятно, больше ничего нет. Да нет. Так, что-то... Ну, наверняка же что-то надо... Может быть, надо кинуть в бочку чего-нибудь. I'd rather not. Ладно. In this panel, we see Captain... obvious. Работанное масло. That doesn't... I'd rather not. Растворить. I'd rather... Что если я прихваткой возьму? Hey, that's the... Единственная ложка. Что получилось? Whoa. А. Whoa. I'd better not carry any of this. It's likely to melt my... And in the end, it might eat through the BIOS. And we wouldn't want that now, would we? Не, я не хочу до самого биоса. This could be the... Ага. I'd rather not. Да что ж такое? Стаканчик его предложу. Do you want this filthy water cup? It is filthy, but it still isn't one of mine. You can keep it. Ой, спасибо. Так неожиданно и приятно. Do you need a... That's that thing behind... That barrel with a shovel? That's not a... О, кстати. It's moved right up to the door, but now it has a problem. I once heard that plants grow better if you do-da, skibbity bibbity bubbity bop. I don't have a measuring tape, I'm afraid. I don't have a vacant plate and the window seat and... I spit on past... Понятно. What do you make of this, Harvey? Yummy! I thought you had... I always eat whatever will cause the most damage.
Ладно, не будем зацикливаться на одном и том же. Well, are you prepared? I want So, heads? Не хочу выбирать. Хочу выбрать tails. ребро. Indeed, and that means another. I want it. So, head? Heads. Indeed, heads. My turn. I choose tails. And tails it is. That means another. Ясно, Well, ясно. Cheery. Same category, different format. Что ж, логично. А. Так, вот нам бы подумать прям хорошо и сильно. Могу с ним поговорить? I'd Или rather и not. так I'm хорошо? sure they want. Ладно, ладно. I don't even know. I simply can't. I bet I'm a Scorpio. If Да. you're a Scorpio, I'm a lobster. Я, кстати, тоже скорпион. I don't have a vacant place and the wind. I spit. Я просто думал, Well, come on. So much for my career. может быть, не над чем думать. Да нет ложки у меня. Нужно у бармена как-то выманить эту лопату, отдать ее пацану из подвала. Ложки нет. Есть только этот самый. Есть все остальное. Вот только ложки нет. Этот хер меня хочет обмануть с монетой. Я не пойму, как его обмануть. The next exit is approaching. Так, Power use. пока все в порядке. А, выключи. Так-то. Закрыто. As expected. Закрыто. Мне нужна глина, чтобы сделать слепок с мастер-ключа. Мне же... Вот же, я тут прям рядом с ним. Смотри. Hello. Короче, Getting back. главный ключ я знаю где. Where can I Мне нужна find? глина. The clay has been completely Переделано в pounded. Can't use пепельнице. that any, but maybe it would Нет help you толку. to. Has been built. Фундамент на глинистой почве. Внизу сидит мужик. Он копает, но у него нет ложки. Он копает ложкой. Ему нужна именно ложка. Либо лопата. Лопата есть у бармена. Бармен ее не отдает. Ему нужно что-то взамен, видимо. Собственно, Where do I get золото gold? Адриана. Dr. Marcel keeps his. The only alternative I see
However, Adrian is sitting in his cushion and he guards himself with his... Okay. As stupid as he has a pretty... It might prove difficult, even if you managed... Вот. Ну и, собственно... I think I... Good. Is there any... Еще позже. Give my... Что там может еще понадобиться? Да блин. Промахиваюсь. Here we go. The next exit. Что там, кстати, на доске объявлений? Тоже про ложки? Just your usual break. Так, а тут чего у нас? А, это выход в главное помещение. Я пойду туда, то он там, наверное, опять тревогу делает. А я схожу. Uh-oh. Hey, it's prohibited to pass through here. Я уже ушла. Not so fast. Alarm! What's going on? What do you think? There's a patient on the run. Where are all the others? Isn't that something you should know? I don't know what else, but obviously... It's just, all right. That must be what I'm... There. Ладно. Something seems to... В клубе сумасшедших режиссеров. Я был, но там им нужно... Он не клуб, клуб разработчиков игр. Там нужен бланк, который должен мне кто-то заполнить. Без бланка она меня выгоняет. Hey, Bruce, I've got some... Коврик. Вроде смотрел я коврик. Сейчас. The next egg. Дальше. Here we go. Мы уже The приехали. next exit is... Хорошо. Так. О. Сорян, не та дверь. It says, welcome. The mat is laid out so you can read it when you go out the door. I wonder if that's supposed to be sarcasm. And a very heartfelt welcome to you too, Maddie. Did you call the doormat Mattis just now? No, I called it Maddie. Mattis? Like your father? Mattis? Maddie the doormat. It's just a... Is it possible? Hey! Cut that out. Хорошо. Не, я помню, там была подпись доктора где-то на чем-то, но я не помню на чем. Keys are never on the doormats in real life. But I'll make sure. Didn't I say so? No, I've... This is the right... You're trying... What do I... What? Да. Могу его порезать. И еще раз порезать. This is the right... You're... What do I... What? И все. Хорошо.
Ну давай, поднимайся. That's definitely Dr. Marcel's distinct signature. А, все было очень просто, на самом-то деле. Look at that. The diploma bears Dr. Marcel's signature. But how do I copy it from there onto this form? Nope. There's no hidden safe behind it. Как перенести подпись. Сейчас нас Харви научит, как подделывать подпись. Блин. Does the signature remind you of anything, Harvey? Vaguely, yes. I think you taught yourself how to forge signatures once upon a time. Прям I was able to forge in your signatures? face. Cool. Let's tempo morph into the past. Edna? I want this signature. Edna! I'll be able to order medication for Dr. Marcel from the internet. Edna! And sign binding contracts with the record industry in his name. Edna! We cannot tempomorph to the past. What? But you said whenever you see something that reminds you. That's right. But this isn't exactly your old diary. This time, Ну, I'll давай. need something that takes me right back to the time when you acquired your skill. So I'm supposed to find this needle in a haystack. I believe it had something to do with learning. If you can find a remnant from your past, something from your school maybe, that should be enough to take us back to the past again. You mean tempomorph us? Yes, tempomorph us. Так. Поддержка. Вроде не должно быть. Фотография. Статья. Вот она, в общем-то. Блин, я не могу ничего с ней взять. Ах, да, вот It фотография. shows a boy. I don't know him. A boy studying. And is that supposed to be me? That's strange. There's only one half of me. What do you think of this, Harvey? I remember this ugly mug. Will that be enough for a flashback? Trouble is, I don't really want to remember this little moron Alfred. An old photograph of a boy playing. I think I know him from somewhere. What do you think of this, Harvey? I remember this ugly mug. Will that be enough for a flashback? Trouble is, I don't... Хорошо, посмотрим в ящике. Ах, да. Closed. Я и That забыл. makes me angry. На столе. I love it. А, Look here, Harvey. That's my father in the picture. This article я states my father прочитал, is a но надо было murderer. Харви This выбрать. simply has to be a hoax. Do you know anything about it? Can you remember anything? That's strange. I can't remember a thing. It's like a black spot on my memory. I desperately need to find out what really happened back then. My father is innocent. I'm 100% certain of that. First things first. We need to escape from here. After that, we'll prove your father's это было уже. innocence. Это было. Париж, значит, можно рисовать. Чего? Доктор Марсель. A desk. Too bad I'd read. Look here, Harvey. Dr. Marcel's desk. Let's fart on the desktop!
effect. Look, Harvey. The doctor has a pretty big load of trophies. I bet he awarded these to himself. А может быть, I don't want to drag. не хочешь носить I don't want a фотографию? photo where I'm looking so sad. Must take photo. Must take photo. No, I can't. I know deep in my heart that I don't want to. Так, а где-то были еще мои фотки? A desk, too bad. I'd read. Look here, Harvey. What? То, что на столе можно рисовать, это... A desk, too bad. I'd read. А, я порезал. There is obviously. Look here. What? I don't talk to liars. Я не говорю с врунами, говорит. А, там заперто все равно. Does the signature... Not if you can something from your... That should... К урокам в школе у меня есть ручка. Shall I draw you a tattoo, Harvey? Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Can you draw a Chinese dragon on my shoulder blades? Afraid not. Your back is simply too fuzzy. А он не ломается. I can almost get the scissors and almost... А, щель. Блин. Вот же я тупой. Yeah, I can reach between the desk and the drawer with this. With any luck... There! Success! Там, видимо, уже... Ну, открой. Кто There's там? an old key in the drawer. I'll take that. I bet it's important. Dr. Marcel kept it hidden in a locked drawer after all. Может, там ничего нету? Let's see what's in here. Nothing. Больше ничего. Что можно еще... А, This isn't the key to the подходит. trophy cabinet. But where does it fit then? здесь есть какие-нибудь ящики в The письме? desk has no... Whatever it must... А. А, это не то место. Тин-тин-тин-тин-тин. Let's see. Wow, that really worked. О, Господи. Змей. Alfred was very clumsy with this kite. That little putz was a clumsy oaf, period. Угу. Ты написал, а я уже догадался. Задержка. The wind is on... Ветер The wind неподходящий. is... Велосипед. Подушки. А почему? Что за хрень? Что с ним тут? Even as a toddler, Alfred was ugly. This is Alfred taking ballet lessons. Not only did he look ridiculous in his outfit, but he also moved with as much grace as a sack of potatoes. He was a few sandwiches shy of a picnic. Да, действительно двигаются глаза. Ты прав. I vaguely remember Alfred.
He was an extremely obnoxious boob, I'll admit that. But to think that he's dead now? Edna? Edna? The kid was a klutz. I know. Был противный. He was a jerk. I know. I couldn't stand him. An idiot. A moron. A pimpled ulcer. A bag of pus. Dumb as a bag of nails. Cry baby. Butthead. Животновоз. Brain dead mother friggin' vomit munching horse fornicator. Edna? Ну, это прям уж слишком. I miss him. I know. Dr. Marcel will pay for this. You think? He's got something to do with this? Look around you. It's obvious that this guy is insane. I know the recollection of what happened back then must be buried somewhere in my brain. This is exactly why Dr. Marcel is trying to erase my memory. And to think he's got the nerve to accuse my father. We'll find the missing piece of the puzzle, Edna. I promise. Так, ну... Может быть, если Харви That посмотрит. doesn't work that way. Нет, That doesn't... это урна. Look, Harvey. That's Alfred's urn. Urn schmern. You're not really crying for that grinning frog face, are you? No, of course not. Тут есть лютики какие-то. Ой, я хочу ее. Can't do it. It's behind safety glass. А вот, кстати, тетрадь. That's Alfred's homework. Alfred was a real nerd, and he never let me copy off him. What's this? Scribbled on the edge of the page. Mattis Conrad? That's my father's name, but it isn't his handwriting. Although somebody has made a great effort to copy it, obviously. Just Ой. a second. Ой, чё That's my началось? handwriting. I don't get it. Why did I sign my father's name on the edge of Alfred's homework? Harvey, do you know anything about it? Oh yeah, I can remember that day very well. Ну все, That was the понеслась. day I taught you Флэшбэк. how to forge signatures. Флэшбэки пошли. А, ну... Ну и все. Can you remember this, Harvey? Yes, indeed I do. You and Alfred had a private lesson with Mr. Hornbush. The lesson was utterly boring. And while Alfred did his best to follow, I taught you how to forge signatures. Do you think we can go back there so I can learn it again? That should be no problem. Are you ready? Давай, я готов. Yeah. Temple morph me to the past. As you wish. Hold on. Ой, почему он dear. синий? I really do remember, I'm afraid. This is Mr. Hornbush's math class. He was very strict and he always picked on me. Урок I'm afraid that математики if I don't pay из attention, двух he'll lock me in the cupboard again. учеников. This is a riddle you have to solve on your own. Good luck, Harvey. Записку почитать. It's a note from Addis, Edna's father. I wonder if it can be of any use. Alfred is such a moron. Edna knows a few great ways to insult the ugly frog face. Так, What does that piece of paper say? Oh, it's a note from my father. He just forgot to put marmalade on my sandwich again. ну-ка посмотрим на него. This is Edna's teacher, Mr. Hornbush. I think Edna is afraid of Mr. Hornbush. Карта. I can make out a pattern. Maybe Edna is interested in exploring hidden island realms. Ой, там череп есть. To be or not to be? Edna used to like this skull in particular. I'm more of an art rabbit, not a math bunny. Edna could never stand math.
Да, и математика. А, нет, доска добавляется, ладно. Вот есть глобус. The world is too big to spend my time locked up in one place. Угу. I should go on a world tour with Edna. Ага, письмо. There's a letter in Mr. Hornbush's coat pocket. I'd love to know what it says. It's really handy that the cupboard has a peephole in exactly the right Ну, я бы position. не сказал, что на уровне глаз. This hole in the cupboard could prove very useful. Да. Может. Так, что там у нас? There's a hole in the cupboard. Shh. Hey, Edna, I spotted a letter in Mr. Hornbush's coat pocket. I'm sure it's part of a Может быть, conspiracy. просто он учитель не математики, а труда, и поэтому он синий. Look at that idiot. Mr. Hornbush! Edna is snickering again! Pull yourself together, Edna. Mr. Hornbush reminds me of the fish Mattis gave you for Easter. Shh. Later, Harvey. You flushed it down the toilet. Не жалеет Mr. об этом. Hornbush! Edna is snickering again! Pull yourself together. Да ладно, ладно. Math is god awful. Let's skedaddle. Shh. Later, Harvey. Не, химия это ладно. Do you remember the skull? Мне кажется, настоящий учитель Later, труда Harvey. должен быть синим. По крайней мере, у нас было так. Let's go on a treasure Наш hunt. учитель труда постоянно был синий. Later, Harvey. We should venture out into the world. Shh. Later, Harvey. Так, я могу в дверь выйти? The fun begins. I'll have. Maybe she has an idea. О, могу в окно выйти. Ой, как много всего. The water looks inviting. Edna would much rather go swimming than sit through this dull math lesson. Чёртово This колесо. can't be true. There's even a Ferris wheel. Edna's not gonna believe this. A Ferris wheel. Киоск с мороженым. That ice cream parlor didn't used to be here. They seem to have completely new flavors. Не, у нас I учитель... think an ice cream is exactly what Edna needs А я right не now. ходил на физру, поэтому... Хотя у нас тоже был периодически синий. I think an ice cream is exactly what... A merry-go-round! There was never anything like that in the village before. Edna needs to know about this merry-go-round. Не ходил, очень смешно получилось. Я после... Как в каком-то там классе заболел. В 5-м или в 6-м. Кажется, в 6-м. If Edna gets wind of a Да-да-да. В 6-м классе заболел. И Hey, пролежал there's a в new больнице slide at the неделю. И playground. потом еще 2 недели дома. Edna is the queen Вот, и of мне the сказали, slide. что She can месяц even на slide физру можно uphill. не ходить. И я месяц не ходил. Вот, и что-то мне так понравилось, что я перестал вообще на нее ходить. Не знаю, как так получилось. Так. Сейчас мы Эдну заинтересуем чем-нибудь. Edna, Edna, Edna! There's a circus in town! What's that you say? A real circus? Mr. Hornbush! Mr. Hornbush! Чё Edna ты is орёшь? talking to herself again. And I can't properly concentrate on my assignment. Edna Conrad, you keep interrupting the lesson. I'll give you an official warning. On the 3rd warning, I'm putting you in the cupboard. Do you understand? I'm sorry, Mr. Hornbush. It'll never happen again. Оценки. А вот хороший вопрос. Не знаю. И точнее, не помню. Может быть, моя память от чего-то меня защищает.
по-моему, приходил и какие-то доклады ему там писал. Edna, swimming season's begun. Oh, I'd like to go swimming too. Mr. Hardbush! Mr. Hardbush! Edna's talking to herself again, and I can't properly concentrate on my assignment. I have to ask you to behave, young lady. That is the second warning, Edna. Interrupt the lesson one more time, and I'll put you in the cupboard. I'm sorry, Mr. Hornbush. It'll never happen again. Причем, ну, я приходил на занятия, я не сваливал. Вот просто приходил и сидел там, либо доделал что-нибудь, либо учил чего-нибудь, либо просто сидел на телефоне и играл. Ну, когда уже появились телефоны, на которых можно было играть. В классе в пятом у меня моторолка появилась. Сидел в змейку херачил. Mr. Hardbush! Mr. Hardbush! Edna's talking to herself again, and I can't properly concentrate on my assignment. Edna! That's it. Enough is enough. Into the cupboard. Come on, move it. But... No back talk now. Блин, какие у него волосы. There's a letter. I'd love... Can you reach the letter? Sure. I can't make out anything. It's much too dark in here. You could pass the letter through the hole. Then I can read it for you. Good idea. This is incredible. The letter is from Dr. Marcel, addressed to Mr. Hornbush. The doctor is paying him money to hold you back in school. And he stresses that under no circumstances are you to be allowed to leave class early. Especially, and this one's underlined, when the weather is good. I can hardly believe it. Obviously, Dr. Marcel has been carrying out a personal vendetta against me for a long time. На Nokia была. Pay for this. Я тоже залипал в нее. Illogical to me, but I've seen it written in black and white. We'll get to the bottom Еще of this eventually. граффити Defied еще была. А вот что дальше делать? What's this piece? It's not really. My father forgot to... Alfred! A snitch. Maybe you should ask Mr. Hornbush. I can't believe that you... Why? We can... That? Mr. Hornbush! Может быть, на... А, нет, на него я ничего не могу сделать. This is Edna's... The fun be... Что нам делать с Альфредом? Isn't that... Yes, why? It's just a little memo about my sandwich. Well, how about we create our own little note for Mr. Horn in your father's name? You mean we'll forge his handwriting? We'll... After all, you have plenty of... Or did you... This really... Maybe I'll even manage to... Вот так мы и научились. That's how you learned to forge signatures back then. You got so good at it that after a while you could forge anyone's signature, just by looking at it. Yeah, I think I could still do that. I really hope this is going to help me. This classroom is not exactly what I call one of my favorite memories. Так, я думаю, здесь нам больше ничего не нужно. Но если даже будет нужно, то мы сюда вернемся. Так, смотрим на кабинет. Мы пришли в кабинет Харви. Подделка подписи. Okay. I think I could learn to forge this signature. Sometime later.
That should do it. I can make an exact copy of the signature now. Так, новая ачивка называется «Поддельщица». Very good idea. I'll just sign the form with Dr. Marcel's name. Все верно. Я подписал. Все, мне не терпится на групповую терапию сходить. Ой, хочу. Это, кажется, здесь. Привет, тетя. Very interesting, Mr. Pokey. And this object is this. Are you all of us? Hold on. Yes. Why don't you? This is the group therapy session for video game designers. If you don't have a sign. У меня есть. I have a signed registration. Теперь я тоже Very well дизайнер. then. Please have a seat with the others. Спасибо. Okay. If everybody's ready. Почему у него жопа? As a new member of Пацана our group, слева. like to begin, Справа please. от тетеньки. Смотри, как это I'd like делается. to see how all this works first. Very well then. Let's proceed from where we were before we were interrupted. Pokey, would you introduce yourself Он once так again? голову обхватил, Yeah. бедный. Alright, my name is Pokey, and I had the nerve to believe I could design an adventure game in just a few months with just a handful of co-workers, Здесь and все at the разработчики. same time draw over 100 backgrounds and all of the animations for my graduate thesis. I see. Would you please tell us something about your formative years? I was always picked next to last during gym class. Next to last. Very interesting. Next question. What color would your pet have been if it had been a Домашнее chicken? животное, если бы оно не Ochre. было какое-нибудь. Ochre. I see. The case is clear. You are suffering from delusions of grandeur. Thank you. I think I'm cured now. What? That's supposed to be the therapy? Why don't you give it a try? It really helped me a lot. Are we ready now? What we? Would you be so kind as... If that's necessary. Так, Hello, group. привет, группа. А то есть я могу как... Вот зачем это все. Хорошо. Я человек в I костюме am the man пчелы. in the bee suit. I see. Would you please tell us something about your formative years? Уроки физкультуры меня всегда выбирали первым номером. I always got picked first during gym class. First. I see. Let's move on to the next question. What color would your pet have been if it had been a cat? Черным. Тут должно быть черное пони, а не кошка. Кошка должна быть красная, но она у Адриана. Black. Black. The cake. You are constantly... If you're not... You'd better... Puh, who needs... Скотина. Very in... But please... Yes. Do you want to... Да, That's what I'm here for. я записал. well. Я записал. Would you be so kind? What? Again? Человек в костюме пчелы. I am the man... I see. Would you please... Меня выбирали всегда первым I always номером. got picked first during... First. Let's move... What color would your pet have... Это была кошка. Ну, хорошо, красная. Red. Red. The cake. Your father was a beekeeper. One day, he forgot you in a beehive apiary. You could never forgive him for that. From then on, you've been expressing your resentment by wearing a bee costume. That's it. You're cured. You may go now. Спасибо. Whoa. I'm stunned. Harvey, are you still there? Don't worry, Edna. I'll always be with you. А что, мне теперь идти к нему и это все пересказывать? Ну, я даже не знаю. Не, я даже попробую ради прикола. Это вот последнее, чего я ожидал. Мужик, ты, оказывается, здоров. Hey there, Al. Oh, Do you think it... Do you... what am...
А, черт, это же алюминий, это... You're Сорян, извини, что потревожил, братан. К пасечнику хочу. Хотя, ладно, давайте выслушаем все обо всех. Не хочу я кататься на этой самой по несколько раз. 30,000 lines in the first act alone. But please, yeah, do you want to? Да. That's what. Very well. Would you be so? What again? А, вот все, Адриан. I am Adrian, King. I see. Would you Так. please tell? Урок меня всегда выбирали вторым. I was always picked. Second, let's move on. What color would your pet have been if it had been a dog? Собака зеленая. Green. Green. Well, well. The case is clear. You've been struck by lightning. Your inability to resist atmospheric energies has frustrated you. That's why you developed a control psychosis. You have to be on top of everything all the time and everywhere. This desire is so deeply seated that your subconscious has developed precognitive abilities. Why don't you just let go? Not everything has to be subject to your control. Lightning is one of these things. You don't have to feel insecure or helpless because of this. That's it. You're cured. You may go now. Почему Wow. они их не I'm вылечили тогда stunned. все еще? Harvey, are you don't? Да. Так, там еще есть 30,000 дрогельджак. Very, Но я but не please, знаю. yes. Do you want to sit? That. Very. Would you be? What again? Дрогельджак. Drago jug. I see. Would you please tell? Они выбирали третьим. I was always picked. Third, let's move on. What color would your pet have been if it had been a goldfish? Синяя. Blue. Blue. The cake. There is not a slight speech impediment Значительное and a расстройство habit of речи. balancing Привычка sofa ходить с cushions подушками on на your голове. head doesn't make you insane Не by означает, что вы any сошли с ума. measure. You're no different than the others. Keep that in mind. That's it. You're cured. You may go now. Wow. Harvey, don't. Ладно. Там еще Питер и Хотти, но... 30,000. There, but please, yeah. Do you want to? That's what. А Very если well. я буду про себя говорить что-то... Would you be? What again? Флот Тула Базл Вайн. I am Edna Conrad. Yes. Would you please? И всегда запирали в подвал. I always got locked up in the basement. In the basement. I see. Let's move on to the next question. What color would your pet have been if it had been a turnip? Ага. А вот это я не ожидал. Потому что свое дело-то я и не посмотрел. Ну, синего. Blue. Well, well. The case is clear. You are constant. If you're, you'd better. Конечно. Who needs? Какая редька? Там не было редьки. Там было человек. Ну ладно, я и вылечиться не хочу, с другой стороны. Поехали, может, это мне даст какой-то... Кстати, у меня есть ключ. Можно я открою? It doesn't fit here. Да что ж такое? Ладно, я помню, конечно, что это ключ от мемориала, скажем так. This looks dangerous. Да, поехали. Моя The next остановочка. exit is approaching. Что если я поговорю с Драгельджагом?
Drogeljug doesn't. He is. Такой, какой он есть. Well, as are you? Каким по счету тебя выбирали на физкультуре? Which place were you picked for a team during physical education class? First, of course. What other place is there for one such as Ты I? врешь. Тебя And what kind of Тебя pet вторым did you have as вызывали. a child? A large, snappish dog. Just a second. It doesn't work like that. What color was it? What is this supposed to be? Some kind of therapy? Well, So tell me, which color was... Ну, красного. red. Wow! You're right! Suddenly, I feel so understood. And everything is so much clearer. Yes! I was hit by the same flash of lightning twice in a row. And feeling utterly helpless. Он сам себя сейчас I вылечит. developed a control psychosis. I should start to relax and take it easy. Not everything has to be subject to my control. Я же говорил, что тут все exactly. больные, они на самом-то деле здоровы. Thanks. You've helped me a great deal. I want to try So, heads? Режь. tails. Indeed. Might I... And that means another... Да. Я думал, это сработает. A gold. Of course. Why? Well, just what? Why my... Do not there. But I went on there. And when I noticed immediate what but How do you... I do it here. It all I straight there was and the every which from one but О, Well, cheer. а если я зайду еще раз, его там не будет уже? Well, as are you? I want to... So head. Heads. Indeed, What's that? It's heads. What does... Well, foremost, this seems to me... Нужно просто Edna было... is the king! Edna is the king! King, 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 king! Give me the medal, you mental! Your throne is mine now! Wow! Тут The особо... medal really is made out of genuine gold. Так, теперь у меня есть медалька. Шоколадная. Что если я пойду и вылечу нашего Бамблби? Только я забыл, где он сидит. Черт. I'd rather not... I'm sure... Привет. Hello, B-Man. Hello. Я не разговариваю с мужчинами в костюме пчелы. You can... Please, who's your... That's how he's helping... Hi, hi. Cool, get up, buddy. Ладно. В принципе, нам нужно было только на Адриана оказать давление. Окей, с этим мы разобрались. Он все еще в резиденции. Drogeljug! What did you say? Grief-stricken? Well, Кухельбекер. I guess I bet before I go claim... Ладно, ладно. Я, конечно, могу растопить медаль. Okay. Пожалуй, так и сделаю. Ой. Прости, не та дверь, мужик.
Так. Блин, столько предметов. Где моя любимая вешалка? А, ее не надо выбирать. Тут и у меня уже совсем крыша едет. The next exit is... Так, а мне Here вообще we не go. сюда. Мне дальше катиться. The next exit... Мгм. Так, теперь у меня есть прихватка. Я могу прихваткой вытащить. This should work. Дымящаяся кастрюля. Теперь мне нужна глина. Вот тут я уже теряюсь, честно говоря. Так, ну здесь уже ничего не... Тын-тын-тын-тын-тын. Тын-тын-тын. Может быть, поменялось что-нибудь теперь? Today is obviously the order. В меню пока ничего нет. Today is free. Obviously, or... It said today everybody... Сардельки. Блин, я тоже люблю сардельки. Сардельки. Как зовут, интересно, мужика внизу? Да, он же здесь. Да блин, Эдна, ты что? Мужик, ты там? Elmo? А, он Алма. Oh, hello, Edna. What's up? So, To be honest, I've struck. I won't be, and I ran. You don't. good. You. Пум-пум-пум. These spoons are... These spoons... Так. Я хочу прорезать этот мешок. I wouldn't touch it. Cutting patterns into all... I don't want to waste my... Жаль на это времени. Cutting pattern... Ну ладно, ладно. Так. Где там вешалка моя любимая? This looks... Hey, what the... The next exit... Ой. Теряюсь тут. Отходил. Я, короче, расплавил медальку. У меня есть дымящаяся кастрюля. This is worth its weight in gold.
смотри, у меня что есть, мужик. Do you want a pot full of gold? If you really have a pot full of gold, I wouldn't shout that all over the place. You may well have to deal with the wrong person. And suddenly, your severed head ends up at the bottom of a barrel of pickles. Your pot full of gold, and there'll be a peculiar... Is that a tear in your eye? My aunt died that way. Так, может быть, сходим. Вот он, главный ключ. Я хочу макнуть его в This is золото. worth its weight in gold. Макнуть не получится, хорошо. Кстати, да, я же как раз ничего не искал в том самом месте, где этот самый мемориал стоит. Поэтому поехали. Мужик, я поехал. Воду в кастрюлю. Так она же дымится. Не, могу попробовать, конечно. The next exit is approaching. Ой. За дверь. Are you nuts? This is gold. I won't just wash that down the drain. Are you nuts? Okay, I have a plan. You eat our gold and then do a belly dance. The jingling sound will Ничего lure больше не the помнишь. snake to you. Then you use your... You've been reading too many... Хорошо, если... Кто-нибудь помнит, как мне найти, как мне решить загадку с глиной? Ладно, сейчас я поищу. Я поищу и найду. Ну, честно говоря, Here we go. то, что нужно экраны выстроить буквами WC, это я бы не догадался вообще ничего. The next exit is approaching. Так, куда я шел? Вот. Ну. Да. Лесопед. No, I've gotten over it. No. This is Dr. Marcel's shrine, not mine. А, это его шкафчик, а не наш. Nah, it smells like Dr. Marcel's aftershave. The wind is unfavorable. Я хочу его с собой забрать. Ветер неподходящий. Молочные зубы. What? No, Мне они не нравятся. No, I... Хочу носить это с собой. А Мишка? He's behind... А, бронированное стекло. То есть, даже если я сделаю... Блин. Я сделаю так. Stop that. Stop that. No. How about slicing? Nope. No. How... No. А могу я змея порезать? No. How... Nope. Ну ладно, ладно. That doesn't work. Ой. Do you want this? Watch tin foil. А, я могу макнуть, наверное.
Maybe I'll just make myself a copy of the key out of gold. Of course, first I would have to... Hey, keep your hands off! Блин. Две концовки. Фига себе. The bathroom cubicle can only be locked from the inside, I'm afraid. That's one thing I always thought could use some improvement. Are you nuts? Ладно, ладно. Кто может вообще заинтересовать бармена, чтобы мне отдал лопату? В принципе, все, что здесь плохо лежало, я уже забрал. Watering doesn't do any good now. Так. Надо думать очень хорошо и очень сильно. These chairs create, and because they are frequently... I hate... This is where the uselessness... Насколько бесполезен этот стаканчик. Так, ну здесь я думаю, что нам уже ничего не понадобится в этой стороне. Блин. This looks how it... The next exit... Хочешь вешалку? Very well. Ладно, спасибо. Хочешь вешалку? Ой. Вандализм. A lamp. Okay. Hey, wait a second. Лампа The lamp is соединена connected to проводом. a wall plug by a cable. Now that's clever. Так ее никто не украдет. Okay. It's bright and...
This sign couldn't be much less subtle, I'd say. Может, табличку забрать? I'm using this sign for orientation. Ладно. The phone is to the right. Вполне логично. Там только игры, да? Catch the frog. Не знаю, может, What do you make of this, сайт Harvey? что-нибудь подскажет. Почему она не любит настольные игры? Есть же много хороших. Правда, есть много и нехороших. I'd rather not. Why not? Oh, shut up, Harvey. Ладно. Переиздание. Безусловно, тут все сделано, я так понимаю. В результате какого-то челленджа. А возможно и нет. What do you make of this guy, Harvey? I'm trying to figure out where he's looking. Considering that space is curved around mass, it's possible that he's looking at a point behind the Horsehead Nebula. And considering his expression, someone must have painted the horse green. Maybe you should go to this therapy in my place. I'd love to, but they won't let me anymore. Does that mean you're cured? Not exactly. I ate the therapist's dog. Yummy doggy. Да ты поехавший. Хочешь стакан? Do you want this filthy water cup? It is. You can keep it. Спасибо. Barkeep? Of course. Nothing. Что если я почерк? Yes, I think I can learn the barkeeper's handwriting. He's a bit dyslexic, it seems. He even writes stinky drink with 3 X's. О, Эврика. What shall I write? XXX. Okay. Barkeep, 1 drink, please. Of course, my dear. What Да. will it be? Да, это был... Ну, он же говорит, я так понимаю, что это отсылка к тому, что он рисовал это во время того, как у него был диплом. Нет, ну, вроде как несколько у него было помощников. Но это стиль такой. 1 XXX, please. It's not on the menu. Of course it is. Bright and clear. What? Let me see. You're right. What came over me? I don't even have the ingredients for that. Where the hell am I supposed to muster up minced meat? If you'll excuse me, I have to go to the basement and fetch my rifle. Так, пока он ушел в подвал, я заберу лопату. If I stir this... Ну, забирай, что ты. Отлично. Мужик. Алма, я еду. Я еду к тебе на своей вешалке номер 2, чтобы отдать тебе лопату. The next exit is approaching. Нет, мне Here не we сюда. go. Блин, что-то я забыл вообще, что надо сохраняться. The Потому что next exit is в approaching. последнее время часто мне свет отрубают. Сорян. Сорян за звуки умирающего 30-летнего человека. Хотя она автосохраняется постоянно, мало ли что. Ну, то есть нет какой-то особенной в этом. Совок. Hello? Are you still down there? Hola. What's up? I finally found a
spoon for you. That's supposed to be a spoon? It has to be. The barkeeper stirred his drinks with it. Well, what the hey? This will have to do until you found the proper one. Thanks for your effort. А можно мне, пожалуйста? Hello? Hello? I think he's... I don't want to not yet. По крайней мере, раньше не рылась. Так, теперь у меня есть глинозем. Глина есть. Теперь мне с помощью глины нужно сделать слепок ключа. А, вот же есть короткий путь. Напомню про вырубание света. Вырубили свет, а на телефоне осталось 12. The clay is too dry to make an imprint in it. The clay is too... Ладно, ладно. Cool. Now I've got mud. Какой потоп? Она же сказала. Now I got mud. Мат — это грязь. I think I could make an imprint this way. Wow. That really worked. I'm Sherlock Holmes. Я Шерлок You're Холмс. Watson. I'm Holmes. I'm Holmes. You're Watson. No way! I'm totally Holmes. What's going on out there? I'm Holmes. And you are Inspector Clouseau. Deal. Так, теперь... Oh dear, I haven't baked the mold yet. Oh man, and the gold is already molten. Well, get going, Edna, get going. Oh dear, I haven't baked the mold yet. Oh man, and the gold is already molten. Well... Окей. Куда мне положить слепок? У меня нет второй кастрюли. В электрокамин. Он же электрокамин. Okay. Теперь мне нужно прихваткой это все забрать обратно. This should work. Ну что, я могу теперь сделать то, что я жаждал давно сделать? Okay. Все, теперь у меня есть дымящаяся форма. That doesn't work that way. Пустая кастрюля. Теперь надо охладить. Why can't they keep... I should help it along, I suppose. I'm sure... Под водой его подержать. Можно на кухню, конечно, пойти. Так, это не кухня. Вот кухня. Okay. Cool. The water has cooled off the molten gold. Все, у меня теперь есть золотой ключик. Yippee! I've made it! My own master key! Теперь каким-то образом надо его где-то теперь применить. Хоть он и мастер-ки, но что-то я, честно говоря... Yeah! Все. Пошла жара. Все, сейчас открою. Все двери сейчас открою вообще. А, там, кстати, внизу есть
дверь, которая у меня еще не закрыта. Не открыта, точнее. Где-то она где-то здесь. Да, совершенно верно. Yeah! О, I'm free at last! Yippee! Let's go to the zoo then! We can't do that, Harv. I have to find some evidence that exonerates my dad. In that case, I hope the information can be found inside those high walls. What? Darn it! Meanwhile, такой хиппи. What's going on here? Why aren't the patients having lunch? Doctor, we have a problem. Holger and Babbitt are missing. I've just solved one of the problems. Doctor, it's a catastrophe! Edna's escaped from her cell! Babbitt, how often have patients escaped from their cells? You mean on a daily basis? 3, on average. And how many of them have escaped over the wall? Well, none. None. That's right. The only way in or out is the main gate. And even if she finds a way to open the gate, she'll never get half a mile without a vehicle. She must still be somewhere on the premises. Search every floor, one after the other. And would you please escort the patients to lunch? Блин. То, что две концовки, это немножко морозит. О, привет. Sounds like someone's I'll risk it. I'd rather not go in there just like that. It's crawling with guards. Мне нужен этот самый ключник, наверное. Laundry lift has been turned off. Darn it! Да что ж такое? Uh-oh. There's Dr. Marcel's driver. One Tanamera, only one Tanamera, one Tanamera, why one Tanamera? Oh? Is anybody there? I better find another way. Понятно. То есть не зависит от того, выпустил я его или нет. Хорошо. Ладно. Ребята, время 2 часа. Я сегодня опять почему-то не выспался, хотя вчера лег спать сколько? 2 часа я там повалял дурака минут 15. Пошел спать. Проснулся в 11:30 и все равно ни хрена не выспался. Поэтому я не знаю. Буду спать больше. Все. Спасибо тебе большое, что помогал. Крисман, тебе удачи на следующих экзаменах. Всем вам спасибо и всем спокойной ночи. Всех целую.